Na siku nyingine tena. Katika lectures zilizopita tumeona kwamba tumejifunza kuhusu tulianza kujifunza kuhusu principle of electric power transmission. Tuliweza kufanya comparison between DC and AC transmission. Pia tukaangalia advantage of high transmission voltage. Pia tukaangalia pia limitation of high transmission voltage. Kwa sasa katika lecture hii lecture number ni lecture number 8. Katika lecture hii tutaangalia system mbalimbali ambazo zinatumika for power transmission. Sasa system used for power transmission. Okay? Tuangalie hizi system ambazo zinatumika kwa ajili ya power transmission. Hizi system tunaweza tukazigroup katika makundi mawili. Sawa? Kundi la kwanza, katika category ya kwanza tuseme depending based on nature of current. Either ni AC au DC. Okay? La pili based on construction. Sawa. Based on construction. Kwanza tukianza na hii based on construction ya haraka. Based on construction kuna za aina mbili. Ya kwanza ni overhead transmission system ambayo tumeshaigusia kwa nyuma, na ya pili ni underground transmission system. Sawa, tunaona kwamba overhead hizi conductors zinakuwa supported above the ground by means of supporting structure kama wooden poles, steel towers, steel poles na kadhalika. Lakini katika underground tunaona kwamba inakuwa ni underground cable inakuwa inachimbiwa chini na built into the ground. Sawa. Kwa hiyo hizi ni zinaeleweka kirahisi. Hebu twende tuziangalie kuhusu is based on nature of current. Based on nature of current. Angalia based on nature of current. Okay? Based on nature of current, ya kwanza tuna DC systems. Okay? Ziko za aina mbili. Kuna DC systems. Ya pili kuna AC systems. Sawa. Katika DC system tunasema DC voltage and current. Sawa. Lakini katika AC system ambapo tunakuwa tunadeal na AC voltage and current. Sawa. Hem, tuangalie hasa moja moja. Ukianza na DC system zipo za aina tatu. Aina ya kwanza ni DC two wire. Okay? Ambapo simply inakuwa na DC generator. Okay? DC generator and two outer wires. Kwa hiyo maana DC two wire. Another outer wire is positive, another is negative. Kwa hiyo current ikiflow through another one outer wire in return back through another outer wire. Hii ndio inaitwa DC two wire system. Ni mfumo wa pili wa DC ni DC two wire with midpoint SD. Okay? Hii inakuwa na simple two DC generators. Okay? Two DC generators. Okay? Hapo pia inakuwa na outer wires mbili ambapo midpoint between the generator is being connected to ground. And tunaweza tukasema kwamba the voltage between one outer wire and the earth and the ground is V. Okay? And the voltage between another outer wire and the ground is say V. And the voltage between two outer wires is twice V. Ndio inaitwa DC two wires with midpoint SD. Na system ya tatu ya DC ni DC three wires ambapo simply inakuwa na DC generator mbili. Okay? Okay? DC generator ambapo kuna 3 outer wire. Okay? 3 outer wire. The middle wire is called the midi wire. Inaitwa outer wire. So, for the voltage of the midi wire
This have to be connected to the ground, and the voltage between one outer wire and the mid wire is, let's say, V. Okay, let's say it's V. Kwa hiyo the voltage between the two outer wires will be twice times V. Okay, hiyo ndo DC system. Tuende katika AC systems. Katika AC systems zipo za aina tatu. Ya kwanza ni single phase AC system. Ya pili ni two phase AC system. Ya tatu ni three phase AC system. Okay? Single phase nazo zimegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza tuziandike hapa. Kundi la kwanza ni single phase, let's say not single phase two wire. Alafu kuna kundi nyingine inaitwa single phase three wire. Nyingine kundi la tatu la single phase ni single phase two wire with midpoint F. Ndio makundi ya single phase AC system. Tukija katika kesi ya two phase, kuna zipo za aina mbili. Kuna two phase two wire, two wires, na pia kuna two phase four wires. Utaziona kiumbali zaidi. Katika three phase system kuna three phase three wires. Okay? Na kuna three phase four wires. Sawa, tutaziangalia kiundani. Sawa. Sasa tumeona kwamba kuna tumeziclassify hizi system for power transmission katika criteria mbili. Ya kwanza ni based on nature of current na nyingine ni based on nature of construction. Sawa. Kwa hiyo hizi ambazo tumeziclassify based on nature of current, constructionally zinaweza zikawa ni underground system au overhead system. Sawa. Kwa hiyo ndio ipo hivyo. Au hizi underground system naturally zinaweza zikawa ni DC underground system au AC underground system. Kwa hiyo zinaenda namna hiyo. Kwa hiyo katika lecture inayofuata tuta compare sasa, je, ni system gani ya ambazo kati ya hizi ambazo tumeziona, je, ipi inatumia tuta compare, je, ipi inatumia large size of conductor for the same amount of transmitted power and transmission distance. Hii tutaifanya katika lecture inayofuata. Tunakusii uendelee kuwa pamoja katika lecture hizi za uhandisi wa umeme especially